Okay, Assalamualaikum and very good morning to everyone. Okay, so today will be chapter 6, which is our code inventor. Okay, whereby this code converter. Okay, so code converter ni adalah one of the circuits which is very important dalam banyak kita punya devices and also applications. So the code converter yang you will be learn on this chapter will be a encoder, again a priority encoder, and how the IC or the circuits of the priority encoder, and then you learn about the decoder itself, okay, and how the decoder integrated circuits look like, and where is your decoder is being applied, okay, especially on the display decoder. Okay, basically the code converter circuit is actually a general category of circuits used to perform the operations of converting from one code to another. So code conversion is performed by encoder, decoder, and the code converter circuits. Okay, so normally when you use digital devices, okay, this converter is being used. Okay, to perform operations from one code to another lah. Okay, so example code conversion will take place is actually when you have a key to press on the computer keyboard. Okay, so telephone pad, okay, and also a microwave oven, because kita bila nak tekan satu, okay, we do some selections. Okay, for microwave, okay, satu kita nak bakar ayam, okay, so dia akan keluarkan masa. To display the masa is timer dia tu adalah menggunakan uh, digital number, right? So bila dia pakai digital number display, so dia akan menggunakan converter, okay, converter circuits in order to display the values and do for some processing. So this is any similar device where the input values are entered into a system for processing. Okay, normally code converter ni banyak digunakan dalam communication devices sendiri. So code conversion is required to operate the electronic display that show the numbers or letters on a calculator and clocks. Okay, so banyaklah kalau kita tengok many devices, contohnya code converter kita pun dia menggunakan dia punya calculator tu sendiri pun dia menggunakan code conversions ataupun code converter ni lah. Okay, kita tekan satu, dia keluar display of one number, digital of one. Okay, itu yang paling simple lah. Okay, so in order kita nak make sure to simplify kita punya process of calculator dengan menggunakan code converter, so the input device is a keyboard. Okay, kita ada keyboard number, okay, and then when you enter the numbers, okay, the between the keyboard, okay, and the CPU, dia ada satu encoder. Okay, so between CPU tu sendiri to process, okay, dia ada satu encoder. Okay, so the encoder will translate the numbers that you entered, okay, from the keyboard, okay, and then from the encoder will translate into a binary number. Okay, normally a binary code decimal number. Okay, they process the keyboard tu into a binary. So the encoder akan process, okay, from the binary into such a BCD code. Okay, so bila dah BCD code faham, barulah processor will perform its operation in the binary and puts out into the binary code. And then what the decoder do is to translate the binary code back, okay, into a CPU for the display. So maksudnya kalau tekan calculator, you tekan satu. So satu tu akan di-encode by the encoder, and then dia akan translate into a BCD code dan dia akan diproses oleh CPU dalam bentuk binary. Sebab komputer kita punya mostly perform in the binary number. So bila dah proses, okay, so that particular process binary tadi akan di-decode back, okay, and then dia akan translate, okay, from the binary into a display. Okay, kita ada satu display device lah, okay, ataupun satu display output, okay, untuk keluarkan nombor satu dalam bentuk binary. Ini calculator ni kamu tekan calculator biasa kamu dah tahu kan. Okay, so kita akan ada calculator display lah kat situ. Okay. Alright, now we look into the encoder. So they use it extensively in keyboard application where the activation of the single key must produce a unique binary code to represent its value. So the encoder have a several input, but it converts only one input at a time.
Okay, encoder ni dia banyak input tetapi dia hanya convert satu input dalam satu masa into a binary code. So encoder usually specify the number inputs to the output such as you have 4, okay, so 4 binaries, okay, and then the output dia keluar 2, okay, which is a 4 to 2 encoder, 8 to 3 encoder, 10 to 4 encoder, or you have 16 to 4 encoder. So this is what they use, okay, in order to encoder, jenis-jenis encoder yang ada, okay. So dia the left side will be represent your input and the right side will represent your outputs, okay. So kamu kena familiar lah, 4 to 2, 8 to 3, 10 to 4 or 16 to 4 encoders, okay. Alright, so the job of encoder is actually in the calculator to translate the decimal input to the BCD numbers. Okay, so encoder dalam calculator, dia berfungsi untuk tukar daripada decimal number kepada BCD number. So the block diagram macam ni. Okay, block diagram for the encoder adalah you have 10 decimal, kita ada nilai value 0 hingga 9. Okay, and then you have 4 outputs. Okay, BCD only 4 outputs. Kita dah belajar binary code decimal, you only have 4 outputs. So the 4 outputs, okay, A, B, C and D. So A will be represented as the most significant bit and the D will be represented as the least significant bit. Okay, so the block diagram untuk decimal to BCD we call 10 to 4 because you have 10 inputs, okay, and then you have a 4. When they process, they go have 4 outputs. So the encoder may have one active input and produce a unique output. So setiap ni dia akan only one active input and then the one unique output. Okay, so bila kita tengok diagram ni, block diagram ni, kita boleh generate dia punya possibility of the outcomes, okay, by using a truth table, by constructing the truth table. So you have a 10 to 4 encoders, okay. The inputs are normally low, okay. So if the decimal input is 4, okay. So let's say for example here, okay, the input 4, maka the output will be 0, 1, 0, 0. Okay, so the input, okay, will be activate. Okay, so the output is 0, 1, 0, 0. Sama juga kalau kita activate 2. So kita on 2, okay, we just tekan nombor 2. So nanti display dalam you punya output untuk binary code dia adalah 0, 0, 1, 0. Sebab kita translate translate daripada decimal number tadi kepada binary code decimal. Okay. Alright. So bila kita keluarkan, okay, from the 0 to 9, okay, so kita dapatkan dia punya expressions, okay. So bila kita write the expressions, kita ambil yang dia 1 saja, okay, menggunakan SOP jugalah. And then yang ini kita akan translate, okay, contoh A, dia hanya ada 8 dan 9 saja yang on. So maka kita akan kita akan letak expression A tu adalah 8 and plus 9. Okay. Okay. So 8 dengan 9 saja dia aktif. Okay. Untuk B pula. Okay. Untuk B pula kita ada 4. Okay. 4. Okay. 5, 6 dan 7. Okay. So bila kita tengok output dia 4, 5, 6 dan 7. Dan dia combine with the OR gate. Memang kita pakai OR gate pun kan. Okay. And then untuk C kita ada, untuk C pula kita ada 2, 3 and then 6 dan 7. Okay, so 2, 3, 6 dan 7. Okay, so combination dia with the OR. Okay, and then how about D? Untuk D kita ada banyak, kita ada 1, 3, 5, 7 dan juga 9. Okay, so kita punya D akan ada 1, 3, okay, 5, 7 dan 9. Okay, so this is how the encoder of the
kita daripada output expression tu kita boleh obtain kita punya logic circuit for the encoder of decimal to BCD punya expression. Okay. So this is example of itu kalau 10 to 4 ni then kalau kita pakai kalau kita pakai 10 kalau kita pakai 4 to 2 encoder meanings you have 4 inputs where only one input is active at one time. Okay, so 4 to encoder ni. So kalau 4 to encoder means 4 inputs with the 2 outputs. So only one input is active at any one time. Okay, kalau kita draw the punya truth table, okay, kita have 4 inputs. Okay, we have 4 inputs. Okay, kalau kita draw dia punya circuit dia, okay, block diagram dia. Okay, kita ada 4 inputs and you have 2 outputs. Okay, so this is input, okay, 0, 1, 2, 3, okay, and then you have A and you have a B. Right, so kalau kita construct dia punya truth table, okay, you have 0, 1, 2, 3, okay, dia punya input. Okay, this is A and B, okay, as an output. Okay, sorry, sengit sikit Okay, so kita double line sikit kat sini so that kita ada separation sikit. Okay, so this is okay, so kosong, okay, kalau kita buat ni kosong, okay, so kosong, 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 kita tekan kosong kan, okay, so kalau dia akan kosong, kosong, ni output, ini input, okay, dia punya terus table kan, okay, so kalau dia tekan 1 ke 0, 1, okay, kalau kita tekan 2, okay, so 1, 0, okay, kalau kita tekan 3, okay, kalau kita tekan 3, dia akan jadi 1, 1. So this is how they construct a truth table for two encoder. Okay, and then from here you can derive dia punya output expression. So daripada output expression kita boleh draw the logic circuit lah. Okay, so for example here, so the output expression is A equals to 2 plus 3. Okay, so kita tengok kat sini yang kita derive tadi 2 dengan 3 saja yang on. Okay, so jadi A adalah 2, 3, 2 input and 3. Kita combinekan dengan OR gate. And then for B, okay, so for B here, we have 1 and 3. Okay, so we have 1 plus 3, okay, of B. Okay, so this is how you express you punya output expressions, okay, for the 4 to encoder. Okay, so we have another enhancements, okay, from the encoder. Okay, which is a parity encoder. Tapi sebelum tu, macam mana the parity encoder is being derived? Okay, as a simple 10 and 4 encoder, kita ada drawback. Okay, sebab encoder ni hanya boleh active one at a time. Okay, tapi kalau macam input dia banyak kan, 10 hingga 10 input jadi 4 encoder.
drawback, okay, we have more than one input is being activated. Jadi, we modify the versions of the we modified the versions of the encoder circuit. We call it as a parity encoder. And parity encoder ni is the modifications of the encoder circuit where they include the necessary logic to ensure that when two or more inputs are activated, the output code will correspond to the highest numbers input. For example, kalau lah you tekan 3 dengan 5 is activate, so the output dia akan ambil the highest one. Antara 3 dengan 5, dia akan pilih 5. Okay, kalau dia ada similar, if you have tekan 3, 4, 5 and 8 activate, so dia akan choose 8 as will be output for your code. Okay, so biasanya berlaku lah, okay, kalau kita activate 2 or more. So that's why you use a parity encoder. So parity encoder will choose the highest number inputs to become as the output. Okay, so this is what the parity encoder. So this is a modifications of the 10 to 4 parity encoder with the active high input is being shown. Okay, for example, okay, X kosong, kosong. Okay, ini 1. Okay, antara kosong dan 1, dia akan pilih 1. Antara kosong, 1 dan 2, dia akan pilih 2. Ya, dan kalau 3, kosong, 1, 2 dan 3, so dia akan ambil pilih yang 3 as a output. Samalah dengan yang seterusnya. Okay, alright. So this, for example, will be activated lah. Okay, so yang ni dia activate tapi tidak digunakan. So that's why dia XX. Okay, alright. So ketiga. So kalau 4, kosong dia activate, 0, 1, 2, 3, 4. So yang dia ambil as a parity encoder, dia akan ambil the highest as a output. So this is the enhancements ataupun modifications of your encoder to become a parity encoder. Sebab encoder dia one at a time. Tapi kalau you punya input you banyak, macam 10 inputs with the 4 output ni, so there has a possibility you have tekan more than one. Okay, so therefore parity encoder akan choose the highest number as the output of the encoder. Okay, suppose if any input 0 or 1 or 2 is activate, then the output is 2. So ini kita boleh tunjuk through kita punya two table. Ni dia dah zoom lah. So 2, so dia akan ambil ni, which is can present of kalau dia pilih 0, 1, 2, so dia pilih 2. 0, 1, 2, dia pilih still 2. Kalau kita on 1, kita on 2, kita on 0, kita on 2, dia tetap pilih 2. Dan kalau kita on semua sekali, 0, 1, 2, maka dia akan pilih 2. So dia membetulkan jawapan kepada parity encoder ni. So kalau kita tekan, kita nak 2, okay, tapi kalau kita tekan 1 saja, okay, tekan 2 saja, so dia still display 2. Kalau tertekan 1 atau 2, dia still akan pilih 2. Kalau tertekan 1 dengan 0 dengan 2, maka dia still pilih 2. So this is what is a parity encoder. Okay, so this is a parity, the output expressions for the 10-4 parity encoder. Maksudnya dalam expression dia akan melibatkan not. Okay, so 0 lah. Okay, so therefore kalau macam A, okay, kalau kita tengok A ni 8 dan 9, okay, dan juga 9. So the expression is 8 bar. Okay, 8, okay, sorry, yang ni 8, 9 bar sebab 0 kan. So 8, expression ni 8, okay, dot 9 bar. Okay, and then ni kita on 9 saja, kita tambah dengan 9. Okay, so that's why dia dapat expression of 8, 9 bar plus 9. Same goes to the B, C and also D. Kalau B kita tengok lagi banyak lah. So B yang ini lah. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini kita write the expression. So contoh yang ini 4. Okay, so 5, 6, 7, 8 dan 9 ni kita barkan dia lah. So dia saja jadi 4 dot 5 bar, 6 bar, 7 bar, 8 bar, 9 bar. So dia akan diambil kira. Okay, so dia ambil kira. So ni 4, kalau 5, campur pula 5, 6 bar, 7 bar, 8
bar. Okay, 9 bar. Dan seterusnya lah. Ni yang macam yang ditulis ni lah. Okay, nombor 6, 7 bar, 18, 9 bar dan 7, 18, 9 bar. Ini yang ATF-S1 lah. And then C and D goes. And then bila kita simplify dia, so inilah hasil bagi expressions of the A, B, C and D. Dan kita akan draw dia punya circuit diagram. Okay, untuk priority encoder. So priority encoder dia akan consider all these things. Okay, so this is example of 4 to encoders. Okay, 4 to 2 priority encoders. So you have 4. Okay, and you have a priority encoder. So you have X zeros. Okay, so 0, 0. So you tekan 1, 0, 1. You still akan pilih 1. 0, 1, 2. So dia akan pilih 2. 0, 1, 2, 3. Dia on 3. So okay, dia akan pilih 3. So this is how the priority encoder. And then from the two table tadi kita boleh akan simplify dia punya expression. Contohnya A ni, which is 2, 3 bar plus 3. This is for A. Okay, and for the B, kita ada ni kan. So 1, 2 bar, 3 bar plus 3. Okay, so this is expression dia. Okay, ni expression dia. Okay, so expression ni is come from dia punya output lah of the two table. So yang punya SOP tu jangan lupa lah. So 2.3 bar plus 3. So yang ni kita boleh simplifikan dia. So kita gunakan distributed punya method. So 2 plus 3 plus 3 bar plus 3. So 3 bar plus 3 kita jadi 1. So therefore you dapat expression A equals to 2 plus 3 bar. 2 plus 3. And B is 1.2 bar 3 bar plus 3. Kita boleh simplify by using distributed. Okay, by 1.2 bar plus 3. Okay, kita darabkan dengan 3 plus 3 bar. Okay, 3 bar plus 3. And then kita akan dapat 1.2 bar plus 3. So daripada sini kita boleh draw dia punya diagram lah. Okay, kita draw dia punya block diagram. Kita perlu circuit diagram lah. Okay, so kita ada 0, 1, 2, 3. Okay, so this A adalah 2, 3. So 2 dan 3. Okay, kita forgetkan. Okay, lepas tu kita ada 1.2 bar plus 3. Okay, 1. Okay, 2. Okay, tapi with the not. With the not. Okay, kita ada N dulu. And then kita ada dengan 3. Okay, this is how you draw the expressions of the, kalau dia minta kalau dia minta logic circuit dah. This is the logic circuit dia. Okay, and then this is the expressions dia. Okay. Okay, so the priority encoder truth table, the expression can also be simplified using a Carnot maps. Okay, you also can use using a Carnot maps. Okay, so this is an example of the IC for encoders that perform the code conversion from the decimal to BCD. So decimal to BCD convert dia pakai 10 to 4 priority encoder. So maknanya the active flow input and the active flow output. Okay, so the number circuit serial number dia adalah 7147, which is classified as a 10 for encoders, where the IC itself has only 9 inputs and for the values 1 to 9. So the 0 is assumed no other keys are being pressed. Okay, maknanya kalau tekan kosong maksudnya input kosong, maka dia tak ada key yang will be no other keys will be pressed. Okay, so this is another IC encoders with the 83 priority encoders. So nak nampak beza dia kat belakang ni. B7147, this is 17148, is a 83 encoders. Okay, the priority encoders that performing the octal to binary lah. Okay, so you have 8 inputs
with the three outputs. Okay, so the both input and outputs will become active low. Okay, so ni dah dia punya okay, IC dia for encoders. Okay, alright. We will go to the example of encoders. Okay, so this is example of design of 4 to encoders by writing the output expression. Sorry, this is expressions tertinggal dia punya saya just salah pula expression. Okay, so they are giving you the design of 4 to encoders. Yang kali ni kita menggunakan K-map. kita boleh get the expressions using a K-map. Okay, for example, you have 4 inputs with the 2 outputs. Okay, so this is the truth table. Okay, bila kosong-kosong, bila kosong-kosong. Okay, bila tekan 1, bila tekan 3, okay, dia akan keluar A and B. Okay, dan seterusnya lah. Okay, macam biasalah yang construct a truth table. So, from here, kita boleh come up into the expression using K-map. Kalau macam ni besar kan, jadi kita buat K-map. Because there are 4 inputs. Okay, bila 4 inputs, you have a value of 0 to 15. So, kamu kena pakai, kalau K-map, kamu kena pakai 4 variables punya. Tak apa, 4 variables ni kita assume 0, 1, 2, 3 ni as a A, B, C, D lah. So, A, B, C and D. Okay. Kita assume saja. Okay, kita represent as. Okay, so bila kita nak buat K-map, macam biasa, kita pakai 4 variable K-maps. Okay. So, 0 to 15 lah. So, kita akan ambil A yang ada output of 1 saja. Let me zoom Okay, so segera sikit. Okay, so this output of A. So, kita ada 0, 1, okay, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 10, okay, 11, okay, 12, 13, 14 dan 15 lah. Okay, so kita ambil A. Okay, kita tengok yang mana on saja. So, on dia adalah dekat 1, 2 dan 3. Okay, so kita on lah. Kita on 1, 2 dan 3. Okay, lepas tu 5, 6 dan 7. Okay, 5, 6 dan 7. Okay, and then kita ada 9, 10, 11. Okay, kita ada 9, 10, 11. Okay, and then kita ada 13, 14, 15. So, kita ada 13, 14, 15. Okay, so macam mana kita, so basically when kita dah tahu pakai K-maps, okay, so this is 16 punya, this is 2, 4 of variables. So, kita boleh ambil yang paling besar of the bigger loops lah. Okay, so the biggest loop is 4. 8. Okay, tak boleh 16. Okay, so kita ambil 8. So, kita ambil draw the loops here. Oh, sorry. Okay. Okay, kita draw the loops. Okay, and then we have another one. Okay. Oh, kenapa jadi hexagon pula ni? Okay, so this is what they do. Okay, now kita write the expression for the green, the green loop. Okay, so kita ambil green loops. Okay, so this green loops, okay, the expression is, so all these things, okay, using a horizontal punya ni. So, A, B ni habislah. Okay, so di antara C bar dot D dengan C, D. So, C bar and C kita habis. So, dia adalah D. Okay, so goes to here. So, bila yang ini, so ini melentang juga. So, dia antara C dot D and C, D dot D bar. So, D and D bar boleh hapus. Maka, kita boleh write the expression as a C. So, therefore, yang punya expression for A adalah, okay, C plus D or equivalent. C ni mewakili 2.
plus D adalah 3. So kita dapatlah A as a 2 plus 3 punya expression. Okay, same goes to the B. Okay, kalau kita buat B pula, so kita buat B. Okay, untuk B ni, okay, so dia banyak sikit. Okay, kita buat dekat B. Untuk B, dia dekat 1, okay, 5, 4, 1. Okay, kita ada 1 kat sini. Kita on. Okay, hitam. Okay, 1 kat sini. Okay, 1. Okay, lepas tu kita ada 1, 3. Okay, 1, 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Okay, lepas tu kita ada 7. Okay, lepas tu kita ada 9. Okay. Okay, 1, 3, 4, 5. Okay, lepas tu kita ada 7. Lepas tu kita ada 9. Lepas tu kita ada 11, 12 dan 13. Okay, kita ada 9 tadi dah ada. Okay, 11, 12, 13. Okay, 11, 12 dan 13. Okay. 9 dah. Okay, 10 tak ada. Okay, 11, 12, 13. Lepas tu kita ada 15. Okay, jadi now kita draw the loops. So, kita draw the loops. Okay, so ini kita boleh jadikan dia 4 terus 8. Okay, kita dah nampak yang ni. Okay, so ini kita tak boleh buat 6. Okay, sebab 6 bukan dalam keadaan 8. Jadi, kita ambil ini. Okay, so now kita ambil 4 lah. 8 dan 4 So kita write the expressions for this set green loops. Okay, sini macam biasa. Melintang for horizontal. Dah habis semua. A and B bar. So C bar and C kita dah matikan. So we got D here. And then for the blue loops. Okay, so dia ada 4 dekat sini. So dia melibatkan kolom ni dan kolom ni. So A bar dot A. Okay. Hapus. So you got B here. Okay, and then C and dia melibatkan this row. C bar dot D bar dan C bar dot D. So D bar and D kita boleh hapuskan. So you got a C. C bar. Okay, so the expression is. Okay, so the expression is B plus C bar. Okay, so B adalah B plus C bar. So which is represent as 1 campur C bar is 2 bar. So this is our expression lah. Okay. So kita boleh simplify macam ni. Betul ke? Oh sorry. Silap. Saya kerja buat kesilapan ni. Sebab kita ada D jangan lupa. Silap salah tengok. So maksudnya di sini ialah. Okay, salah saya tak perasan D. Okay, kita ada D. D yang kita plus. Okay, so B. So, dia punya expression ni silap dekat blue ni. Okay. So di sini adalah B dan C bar. Okay, B. Alamak. Saya terpakai ni pula. Okay, untuk this loop, silap So A, dia melibatkan this row and this row. A bar dot A. Okay, kita hapus. So ada tinggal B. C bar dot D bar, C bar dot D. So D bar and D. Okay. Kita hapus. So dia tinggal B, C bar. Ni expression dia. Sorry, saya pun tersilap So buat B dot C bar. So jadi expression dia ialah B C bar plus D. So jadi dia punya kita bila B C bar dot
plus D, kita present balik dia punya input adalah 1, 2 bar plus 3. So this is what the expression you have. So daripada sini kita boleh draw lah kita punya circuit diagram. Okay, untuk encoder of 4 of encoder. So tak ada masalah lah kan. So kalau kita draw circuit pun tak ada masalah. So 0, 1, 2, 3. Okay, and then dia punya ni 2 dan 3. A. Okay, untuk B dia 1 and 2. 1, 2. Dia and not and not gate. And kan. Lepas tu dengan 3. So 3 ni. So sorry 3 ni sepatutnya ni lah. Ni kita O-kan dia. Okay. So this is expressions for this. Tapi sebenarnya kalau ni kita boleh simplify lagi sebenarnya. Kan? Contoh dalam ni dia boleh simplify lagi. This is 1, 2 bar plus 3. Sama je kan? Yelah, sama lah. Dia simplified lah ni. Okay. Kalau tak, kamu tak boleh lagi dah. So tak payah simplified lagi lah. So ini dah memang simplified pun. So 1.2 bar plus 3. So nanti kita draw lah dia punya circuit diagram. And dia biasanya dia bagi kalau jangan risaulah. Dia akan bagi tahu what type of input encoder yang kamu akan pakai So jangan takut lah. Okay. Alright. So that is for encoder.